Lalith Kala Academy have definitely go in research. Lalith Kala Academy, that's why organizing the tribal camps in different tribes. Lalith Kala Academy is making film for the coming up society, for the future of this tribes, and I think this was very surprising. We have to see about that. This was our rich golden past in tribes. As a chairman of Lalith Kala Academy, I wish I can make all about this tribal work in collection. I can make the trainer of tribal. I can make all tribal films and show the world. This is the rich history in the art field of the tribal art. విజువల్ ఆర్ట్ అంటే మీకు చిత్రకళ, స్కల్ప్చర్, మూర్తికళ, ఛాపా చిత్రం అంటే ఏదైతే మనం ప్రింట్ చేస్తామో అది అంటే ఐ ట్రై టు స్పీక్ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ తెలుగు. అంటే ఈ కార్యక్రమం ఏంటి మా విలేకరులందరూ Cherial painting is found in the state of Andhra Pradesh.
This art form of painting scrolls is storytelling by concept. Named after the town, the form was practiced by these families and their ancestors since the 12th century. The scrolls are made on khadi cloth coated with tamarind seed paste, rice starch, chalk powder and gum. ఇది చేరియాల పెయింటింగ్ అంటారు. మేము ఇది రామాయణ థీమ్ చేస్తున్నాం. ఈ పని చేయబట్టి ఒక 500 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం. తాత ముత్తాతల నుంచి పని వస్తుంది. ఇది నేను నేర్చుకొని ఒక 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మా ఆయన నేర్చుకొని 25 సంవత్సరాల నుండి ఆయన చేస్తుండు పని. ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను. ఆయన నాకు పని నేర్పించిండు. Their father, they are not. So after marriage He started this. ఇప్పుడే ఆజ్ఞాపించి లంకాపురం పోతున్నాడు రావణ బ్రహ్మ పోయిన వాడాలి విష్ణువులో ఉండే మహానుభావుడు ఆజ్ఞేయ విధంగా పోతున్నా. The colors used are completely natural. The white color is from seashell, black from kerosene and lamp soot, red and yellow from stones, and the skin color from turmeric and blues from indigo. For many years, the Cherial art form lived in close symbiosis with the art of storytelling. Different communities have their own storytellers. When these storytellers narrate tales, they would use the scrolls as visual aid. The Cherial artists also make wooden masks and dolls for the stories. All stories of Cherial paintings are derived from the epics, mainly the Ramayana. The Nilgiris in Tamil Nadu are home to 18 tribal groups, among whom the Todas are the most distinct. Todas are involved in agriculture and buffalo rearing. Known by the name Pugur in Toda language, meaning flower, the embroidery tradition has lived through a century. To manifest today in drapes, dupattas, jackets, besides the traditional Puthukuli shawl, the signature style of the Todas. The Toda women are traditionally engaged in embroidery. This is a draped garment called Puthukuli or shawl. It is a thick white cotton cloth used as a mantle by both men and women. The main material of unbleached white cotton is hand woven in single width and the embroidery is done by counting threads. The geometric motifs, merging as they do with the woven bands, are often mistaken for woven patterns. These women create the design on the cloth without tracing the pattern or referring to a book. The finished cloth is reversible in the sense that both sides have complete designs. Formerly, vegetable fiber was used as threads. Now, embroidery threads have replaced them. In the last 10 years, a lot of funding from developmental organizations has been provided to these Toda settlements. Toda shawls are embroidered by women and sold as part of an income generating scheme for the community. Of all the embroideries, the one intended for funerals is usually the most elaborate. The Puthukuli is worn by the Todas during their festivals and funerals. என்னுடைய பேர் நல்லமராணி. நாங்கள் ஆதிவாசி மக்களை சேர்ந்தவங்க. தமிழ்நாடு நீலகிரியிலேருந்து வரோம். நீலகிரியில் ஊட்டிங்கிற இடத்துல
இருக்கிற ஆதிவாசிகளில் 5 ஆதிவாசிகளில் நாங்களும் ஒருத்தர். அதில் வந்து நாங்கள் தோடாஸ். இது வந்து எங்களுடைய பரம்பரையாக எங்களுடைய தொழில். இதுதான் எங்களுடைய போர்வை. எங்களுடைய கல்யாணத்துக்கானாலும் சாவுக்கானாலும் ஒரு விசேஷத்துக்கானாலும் எல்லாத்துக்குமே எங்களுக்கு இந்த எம்ப்ராய்டரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது எங்களுடைய பரம்பரையாக எங்களுடைய கைத்தொழிலாக அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய ட்ரெஸ்க்காக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து இதுவே எங்களுடைய கைத்தொழில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து மகளிர் குழுவாக சேர்ந்து 10 பேர் 12 பேர் சேர்ந்து இந்த மாதிரி கைத்தொழில் செய்து இதை வந்து நாங்கள் சேல் பண்ணி நாங்கள் அதனால நிறைய குடும்பங்கள் வாழுது. என் பேர் ஆனந்தி, நீலகிரியிலேருந்து வந்திருக்கேன். இதுதான் வந்து எங்களுடைய பழைய காலத்தில் வந்து இதை வந்து தோடுறவோன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு தோடுறவோன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து மொதிரி ஓரன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் 15 வயசுலேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்களுக்கு நாங்கள் அம்மாவங்க போடுவாங்க. அப்போ அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து பார்த்து போடுறது தான் இது. இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து இப்படி இருக்கும். அதே வந்து பேக் சைடில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எம்ப்ராய்டரியாக இருக்கும். இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். எங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு முடிச்சே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரே நூல் அப்படியே பெரிய சைஸாக எடுத்துட்டு இப்படியே நாங்கள் வந்து போடுவோம். என்ன எம்ப்ராய்டிங் ஆனாலும் எங்கள் எம்ப்ராய்டிங் மாதிரி வராது. ஒன் சைடு ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒன் சைடு ஒரு மாதிரி இருக்கும். எங்கள் தோட எம்ப்ராய்டிங் மட்டும் 2 சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் எங்களுடைய டோட எம்ப்ராய்டரின்னு பர்டிகுலர் கண்டுபிடிக்கணுன்னா எங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் கலரை வந்து சிவப்பு, கருப்பு, ஒயிட், க்ரீம். இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லலாம் போடுற பீட்ஸ் எல்லாம் அப்படி வச்சு இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போது Women are the main people who are started this all art forms in their painting in their house, painting in their cloth or something like that. So then it's a difficult task, but still we collect lots of women, important women artists from all over South India, and also 3 of them from Jharkhand, Chhattisgarh and Maharashtra. So Arakku is one place where this little bit this nature is behind. So I want to invite all these artists here to feel and to be work here for 5 days. So as I am an artist also and working in Lalith Kala Akademi and born and brought up in Orissa, which we have a rich tradition of tribal art. So I travel always these tribal villages to find the good artists, and basically the artists who are not in popular, they are also working in the village. So we also invite them in a platform, Lalith Kala platform, and give them a place to work and exhibit their work in many national and international exhibitions. കൊട്ടു വേണം, കുഴൽ വേണം, കൂര വേണം. ഓ തിത്തിത്താര തിത്തിത്തൈ തിത്തൈ തകതൈ വേദം. ഓ തിത്തിത്താര തിത്തിത്തൈ തിത്തൈ തകതൈ വേദം. കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ കൊത്തി തകതൈ വേദം. കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാളെ തിത്തിത്താതൈ വേദം. കൊട്ടു വേണം, കുഴൽ വേണം, കുരവ വേണം.
ஓ தித்தித்தார தித்தித்தை தித்தை தகதை தேதோ 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 കുഞ്ചര തിരുമുഖവൻ ഗണപതി കൂറ്റമാനവ റുറയും ഗണപതി കൊമ്പുശേഖര മുടയ ഗണപതി കുമരൻ ഗണപതിയേ വഞ്ചരൈ കുല ചെയ്യും ഗണപതി വാനിൻ മരുമകനായ ഗണപതി വാനനാടരും മണ്ണിനാടരും വാഴ്ത്തും ഗണപതിയേ അമല കമലത്തിൽ വിളങ്ങും സരസ്വതി പുസ്തകം ധരിത്തിടും സരസ്വതി വിമല പാദത്തിൽ ഉരുവിയാകിയ ലോകനായകിയേ ഉംബരാനവറുറയും ഗോപുരം ലോകലോകത്തിൽ പെരിയ ഗോപുരം അമ്പരാനവറടി തൊഴും Tulpavakuthu is a traditional art form performed at Bhadrakali temples in Palakkad district in Kerala. It is said to have originated in the 18th century, also known as Pavakuthu or the puppet play. This entertainment art is performed on a special stage called Kuthumadam in the temple courtyard. Puppets, usually representing 4 characters from the Ramayana, are arranged behind a long white screen in front of bright wick lamps. The puppets made of deer skin are made to dance to songs from the Kamba Ramayana. Each puppet is on average height of 80 centimeters. The light from the lamps casts the silhouettes of the puppets on the curtain. The chief puppeteer is known as Pulavan. At present, this ritual art is confined to Ottapalam and Kavalappara in Palakkad district. நான் கேரளாவிலேருந்து வரேன். என் பேர் புஷ்பலதா. இது வந்து தோல்பாவக்கூத்து. இது ஷேடோ பப்பட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வந்து 15 தலைமுறையாக செஞ்சு வந்துட்டு இருக்கிறோம். எங்கள் மாமனார் என் மேரேஜுக்கு முன்னால் நான் இது பார்த்ததில்லை. மேரேஜ் கழிஞ்சு எங்கள் மாமனார் காலத்துலேருந்து மாமனார்கிட்ட இருந்தால் அது கற்றுக்கிட்டேன். பாவை செய்கிறது இதெல்லாம். எங்களுக்கு 32ல் ஒரு கிளாஸ் இருந்தது. அதுக்கு மாமனார் வந்து நான் ஒரு பாவை செஞ்சேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாவை செஞ்சு மாமனார் அது ஸ்பெயின் போனப்போ அந்த பாவை வந்து சேல்ஸ் பண்ணார். அந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு என்கிட்ட கொடுத்தாரு. இந்த மாதிரி இதில் வருமானம் இருக்குது, வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, லேடிஸ் எல்லாம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும், அதனால் பாவக்கூத்தில் 6 லேடிஸ் ஒன்றும் இல்லை, நீ கற்றுக்கணும்னு சொன்னார். அப்போ எனக்கு வந்து அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. என் ஹஸ்பண்ட் விஸ்வநாத புலவர் அவர் ஒப்பம் போய் எல்லாம் இப்போ மாமனார் போயிருந்த எல்லா கோவில்லையும் என் ஹஸ்பண்டு தான் கூத்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. அதே வழியில் என் பையனையும் கூப்பிட்டு வரணுன்னு அவனையும் இதே தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறான். அவன் MSW முடித்து சைக்காட்ரிஸ்ட் கவுன்சிலராக இருக்கிறான். ஆனாலும் இந்த கூத்தில் தான் மெயின் கொடுக்குறோம். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து போஸ்ட் மாஸ்டர், எங்கள் ஊர்லேயே வந்து ஒரு பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஊர் பேர் கூனத்தரா. 4x4 ஒரு நரசிம்ஹாவதாரம் பண்ணியிருக்கிறேன். நரசிம்ஹாவதாரத்தில் அந்த ஹிரண்யகசிபு வதிக்கிற மாதிரி ஒரு இது வச்சு நாங்கள் ஒரு புதிய கதை நரசிம்ஹாவதாரம் கதை பண்ணோம், ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜன்னம் கதை பண்ணோம், அப்புறம் புத்தர் கதை பண்ணணும். அப்படியெல்லாம் கதை. ஏன்னா என்ன ஸ்டோரி பண்ணினாலும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கிறது ராமாயண கதை தான். இந்த பாவம் வந்து ஒரு 1 வீக் இருந்து செய்யணும். இந்த கொத்து வேலைகள்லாம் எல்லாம் இது ஒரே டூல்ஸ் வச்சு அல்ல செய்கிறது. இந்த ஒரு கொத்து வேலைக்கும் இதுக்கு வீராளிப்பட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீராமனோட பாவைக்கு மட்டும்தான் இந்த தேவமாற பாவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பட்டு வரும். பாக்கி உள்ளதுக்கெல்லாம் வேறு டிசைன் வரும் பட்டுகளுக்கு. இது சாமிக்கு மட்டும்தான் போடுவாங்கன்னு ஒரு இது. இதுக்கு வந்து 4 டூல்ஸ் எடுக்கணும். மாறி மாறி ஓரோனும் கொத்தும்போது ஓரோ டூல்ஸ் எடுத்து கொத்திட்டு இருக்கணும். தினத்திலும் ராமா என்பேன், தினகரி ராமா என்பேன், மனத்துள்ளோர் பீடை நாடிவன் வராத போது உனை தொழாமல் தொழுவேன், மாலை மார்பா உன் பாதம் கூறுவோமே.
dulari, mango badi dulari, mango mango, mango yacha painting, mango mango, mango yacha painting, mango mango. मुझे कौन बेटी जाला में गरीब बेटी जाला में गरीब बेटी कहाँ पाए बेटी अच्छा पेंटिंग बेटी कहाँ पाए बेटी अच्छा पेंटिंग बेटी कहाँ पाए हमरो यो दीदी बड़ी दुलारी मैगो बड़ी दुलारी मैगो मांगो मैगो याचा घोड़ा मैगो मांगो मैगो याचा घोड़ा मैगो मांगो मुझे कौन दीदी जाला में गरीब दीदी जाला में गरीब दीदी कहाँ पाए दीदी याचा घोड़ा दीदी कहाँ पाए दीदी याचा घोड़ा दीदी कहाँ पाए हमरो या भैया बड़े दुलारा मैगो बड़े दुलारा मैगो मांगो डाला बड़े सोना मैगो मांगो किया है ना। तो अभी ये जो आपने चित्र निकाला है तो वो क्या है? पशुपति। Samurai paintings have thrived since the Paleolithic age. One of the oldest art forms of wall paintings, this tribal art is found in Hazaribagh district in Jharkhand. Traditionally, Samurai paintings are linked to the winter harvest of crops in Jharkhand, and cover art is done during weddings. The bridal chamber is usually decorated with cover art. कहीं के मंदिलावा बोला कहीं दारसनिया हो शिव शंकर बोला ये कहीं के लगा लके मरिया. The Samurai art painted on the mud wall is a matriarchal tradition handed down from mother to daughter. These paintings are done totally by using natural pigments mixed in mud. Kali matti, manganese black, Dudhi matti, Charak matti, white mud, Lal matti, red oxide, and Pila matti, yellow ochre. The people coat the wall with a layer of white mud, and while the white layer is still wet, they draw with their fingertips. In Samurai art, the red line is drawn first as it represents the blood of the ancestors. The next line is black, which signifies eternal dead stone and mark of the Lord Shiva. Kalamkari is an ancient style of hand painting done on cotton or silk fabric with a tamarind pen using natural dyes. The word kalamkari is derived from a Persian word where kalam means pen and kari refers to craftsmanship. This art involves 23 tedious steps of dyeing, bleaching, hand painting, block printing, starching, cleaning and more. Motifs drawn in kalamkari spans from flowers, peacocks, divine characters of Hindu epics like Ramayana and Mahabharata. This is alam, sir. We have to dilute the solution and we have to apply on the color, on the designs. Where and all we need red color first. Here and all only we applied alum solution, and then we have to boil it in manjista root water. We have to boil it. Then it will become red color. Alum will act as a fixation. That's why we are using alum. The partition cloth will be little pinkish like that. We have to keep it in sun. We have to sprinkle the water for some time. It will take for 3 more days. Then all the pinkish color will go off like that. In the black? Black is the first color, sir. We use the black color at the first. And this is the solution. This is kasimi. We call it as kasimi. Technical name is kasimi. Kasimi means black color. We get this by jaggery, palm jaggery, you know, sir. Palm jaggery. Patika vellam. Taati vellam solluvaanga. And adoda
அப்புறம் ரஸ்டட் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் வந்து ஒரு பாட்டில் போட்டு மண்ணுக்குள்ளே பொதுக்கி வைக்கணும். அது ஒரு 14 days ஃபர்மெண்டேஷன் ஆச்சுன்னா it will turn into this liquid. Blue is normally we use indigo. Indigo. Directly we crush the powder of indigo cakes and we dilute them in water and we can use directly. These are the raw materials we use. And this yellow color we extract from pomegranate shell. Dried pomegranate shell. We have to crush it and it will become a powder. We have to boil it in water for in some degrees and it will become some like this thick solution. We can use this for 3-4 months. Kalamkari, actually my forefathers found the Kalamkari art, sir, and they started from second generation. We don't know the previous generations and all. Only my grandfather's grandfather we know, that's it. Before and all we don't have the history actually. From Kamala Devi Chattopadhyay ma'am came and she wanted to spread the Kalamkari art. She wants to teach some other people and my grandfather's father started to teach some other. He picked 3 from his family and 3 from the city. And he started telling them. Now more than 30 to 50 families are doing Kalamkari in Srikalahasti. 80% families are under Kalamkari only. It has become the main survival for the Kalamkari. So one more problem in Kalamkari I've seen that there is lots of Kalamkari now printed. Yes, sir. That's it very is popular everywhere in the market. Yes, sir. But your handmade Kalamkari and that printed Kalamkari, how you can compete with them? We can get a milk smell from the natural Kalamkari, sir. Milk smell? Yeah, we treat the cloth with milk and myrabalam at the first. So we can get the milk smell. Easily we can identify it. Okay. And people can know what is printed and what is hand painted Kalamkari. You can see some inappropriate work. If it is printing, it will be even all over the. But as it is hand painted, somewhere it will be like this, somewhere it will be like this. So it's a unique piece. Everything is unique piece. If we want also, we can't make the another piece similarly to this. This colorful art dates back to more than 3000 BC. According to the historians, fabric samples depicting Kalamkari art was found at the archaeological sites of Mohenjo-daro. Under the Golconda Sultanate, this art flourished in Machilipatnam in the Krishna district of Andhra Pradesh and was further promoted during the 18th century as a decorative design on clothing by Britishers in India. Many families in Andhra Pradesh even today continue to practice this art, and this has served as the prime source of livelihood for them over generations. In those days we are using river for washing the cloth so that the color won't stagnate in one state. In floating water, the excess color will flow away through the water. But when it is dry, river and all dry, we use this water tanks for washing and all. The water has to flow. We should not wash in stagnated water. In Skalahasti, only the Swarnamukhi river will get the perfect colors. The pH value in the river will be very perfect for the Kalamkari. Lalith Kala Akademi is a national art promoting center. Okay, it was about the only contemporary art in before, but now the whole world is changing. They are thinking, they are looking back, and they are making a correction itself. Like we turn to the tribe. We are searching the value of the tribal art. What was the rich history of the tribes? They search their material first. Somebody paint on tadpatra, somebody paint on cloth, somebody paint on silk, somebody paint on different material. Their color also different. And when we see this thing with the contemporary art, with the modern art, we have found how much original is that. And that is the surprising about the Indian tribe and tribal art. Chittara artists are nestled deep in the villages surrounding Shimoga district of South Karnataka.
Devaru tribal huts spell magic with their age-old Chittara wall paintings. These paintings adorn their walls, their colorful imagery bringing out the vivid beauty of the surrounding tropical forests. White from a mixture of rice paste, red from crushed stone, burnt rice for deepest black, yellow from guriji seeds, it is a lyrical creative mosaic that Devaru men and women are proud of. With auspicious geometric motifs ranging from yogic asana poses to tribal figures celebrating life, the Chittara wall paintings and mural crafts seem to take us back to the Stone Age cave paintings. Today, many young Devaru men and women are proficient Chittara artists. The stylized figures of Chittara painting are generally symbols of bride and grooms, fertility, birds, trees, or animals. The delicacy in its repetitiveness is achieved with fine jute brushes. Lilting music fills the air as Devarus draw and paint. Every situation depicted on the wall has a relevant song. The traditional mural paintings of Kerala. Most of the noted mural works of Kerala were done between the 15th and 19th century. Among murals, the ones from Kerala stand out for their finesse. Some of the Kerala murals date back to the 8th century. Today, the trend has shifted from wall murals to those painted on canvas and paper. The most frequently used pigments in Kerala murals are saffron red, saffron yellow, green, red, white, blue, black, yellow and golden yellow. My name is Ambali Vijayan. I'm coming from Kerala, from Calicut district. My guru is Naveen Kumar, who is working in Sargala, who is a full-time artist of mural painting. It's a meditation for me, this mural painting. In mural painting, mainly paintings are related to Purana stories, Radha Krishna and Ramayana. And nowadays traditional contemporary mural painting also doing. In olden days mural paintings are doing on wall with natural colors like stones, leaf color, Neelayamari, limestone, like that. But nowadays we are using acrylic colors also, 5 colors. നമുക്കൊരു പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈം എടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു 4x4 ശരിക്കും നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാസമെങ്കിലും എടുക്കും. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1 മന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിക്കും എടുക്കും, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ചെറിയ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. The murals of Kerala evolved through the significant influences of ancient Dravidian rituals like Kalamelithu and Padayani. The murals of Kerala are unparalleled in their subtlety, sharpness and ethereal beauty. Extensive murals depicting scenes from the Hindu epics, the Ramayana and the Bhagavata are preserved at the Mattanjeri Palace in Ernakulam district of Kerala. Kerala murals are a symbol of natural beauty and grace, elegance and simplicity, and of pious devotion. It is this humility that helps this art form overcome the ravages of civilization and time. 5 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു, ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വന്ന് നിന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ചിത്രം പൂർത്തിയായപ്പോഴും ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. കേരളത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. All tribes, their language, their ideology,
their material, what they research. Somebody make color from an ancient time from stone, somebody make colors from leaf, somebody make colors from mud. How was the rich thinking about that? And that was our past. Why they paint a body like Andaman? They protect it from the insects and get a covering from the nature like a mud, like a leaf, when they have no idea about the cloth. They were many distance from the society. करम करम का लेना यो करम का दिन कैसे आवे करम का दिन कैसे आवे करम करम का लेना यो करम का दिन कैसे आवे करम का दिन कैसे आवे. Sumanti Devi Bhagat of Shaila village of Chhattisgarh does traditional Oran style of painting. These paintings, which stand apart for specific patterns and designs for different occasions and festivals, are gradually losing connect with the new generation. Sumanti Devi was always fascinated when she watched a mother draw beautiful patterns and figures with ease with her bare fingers. She learned the art as part of the custom of her tribe, as did her sisters and other girls of the community. A postgraduate in political science, Sumanti Devi left a private job to promote traditional Oran painting that has been passed on for generations. गांव में दीवारों में ज़मीन में किया जाता है, मिट्टी से किया जाता है. छत्तीसगढ़ में हर प्रकार का मिट्टी मिलता है, जैसे काला मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, पीला मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब. और हरा के लिए पत्ती को पीसकर, जैसे सेंधी पत्ता हो गया, और जंगल में और भी प्रकृति के द्वारा जो मिलता है उससे हम कलर बनाते हैं, तो उसी का ही उपयोग करते हैं. और गांव में जो हमारा घर होता है, उस घर में जो उराव का होता है पूरा काला से ही लिपाई करते हैं, पूरा ही काला ही होता है. दरवाज़ा खिड़की उसमें लाल कलर करते हैं, और जब छबाई करते हैं तो पीला मिट्टी यूज करते हैं. तो इसी तरह से हम ये पेंटिंग बनाते हैं. इसकी शुरुआत मैंने 5-6-7 साल पहले किया था. तो उस समय हमारे गांव में सिर्फ घरों में करते हैं, बाहर कोई नहीं जाता है, कोई भी महिला नहीं जाते हैं. तो इसकी शुरुआत मैंने ही किया है बाहर जाके करने के लिए. और एक बार खजुराहो में एक म्यूजियम है, वहाँ पर हमारी दीदी श्रीमती शकुंतला उरांव, उनने मतलब कि शुरुआत किया था वहाँ पर. करने के बाद में काफ़ी समय तक गैप हो गया. तो मैंने सोचा कि अगर ये इसी तरह हम अगर नहीं करेंगे तो ये आर्ट तो लुप्त हो जाएगा. तो मैंने फिर ये आर्ट जब से शुरू किया तब से कर ही रही हूँ, और मुझे काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है ये करना. Her first break came when she was invited to the National Tribal Art Fair workshop in Bhubaneswar. Since then, she has been taking her traditional tribal artwork to different fairs and exhibitions. With more and more families migrating in search of livelihood, the new generation is losing touch with her traditional art. Earlier, this art was a way of life. But now, during the festivals alone, these villagers decorate their homes with these traditional designs. Sumanti concludes saying, "My ambition and dream is to make the Oran style of art as popular as Gond tribal art and the Madhubani painting." Warli art is a beautiful folk art of Maharashtra, traditionally created by the tribal women. The tribals are the Warli and Malkar Koli tribes found on the northern outskirts of Mumbai in Western India.
These tribes express themselves in vivid styles through paintings which they execute on the walls of their house. The most important aspect of the painting is that it does not depict mythological characters or images of deities, but depict social life. Pictures of human beings and animals, along with scenes from daily life, are created in a loose rhythmic pattern. Warli paintings are painted white on mud walls. The paintings are beautifully executed and resembles prehistoric cave paintings. They usually depict scenes of human figures engaged in activities like hunting, dancing, sowing, and harvesting. A large concentration of these artists are found in the Thane district of Mumbai. ये जो आर्ट है वो मेरे पापा से मैंने सीखी है। मेरे पापा को अभी यानी मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। वो पेंटिंग वादी पेंटिंग ही कर रहे हैं। हमारे ट्राइबल एरिया में यानी ये जो बेसिक पेंटिंग है वो जो बेस है वो गोबर और लाल मिट्टी से लीपते हैं उसको, और बाद में उसके ऊपर ये जो वाइट कलर है तो वो जो है वाइट भी पापा ने बहुत सपोर्ट किया काम के बारे में, पेंटिंग के बारे में। यानी मैं तो बहुत यानी लकी हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि ट्राइबल में यानी ज़्यादा पढ़ाई इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता, पर मेरे पापा ने यानी आर्ट के साथ मुझे पढ़ाई भी दी और बहुत आगे यानी मैं अभी जे स्कूल ऑफ आर्ट से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट हुआ और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट हुआ पोर्ट्रेट सब। यानी अभी ये 4 लाइन्स है तो ये है हीरोबा यानी हीरवा देव करके बोला जाता है। दूसरा लाइन है ये है हिमाय देवता का प्रतीक है। दूसरा है गौतरी यानी गाय, और ये चौथा जो है वो धनतरी यानी अर्थ, उसको पूछते हैं तो ये उसके फॉर्म है। ये है ढोल, ये है चटई यानी जो शादी में जो सारी चीज़ें लगती हैं वो उसमें दिखाई है। ये बाशिंग जो बांधते हैं बाशिंग उसको उसका फॉर्म है। ये ढोल है और ये काठी का फॉर्म है। इसमें और भी आएगा यानी जो देवता है उसका ड्राइंग आएगा इसमें, और ये इसको होरलो बोलते हैं। ये फूल दिखाया है फूल। हाँ। Indian tribes, 7 hill state in eastern tribes. When I said Kerala tribes, in Maharashtra, different tribes. How they choose the subject? Just like a one buffalo regularly enter in water, and one type of snake came in water. It sucked the milk of the buffalo. It goes day by days. Nobody hunt each other, and I surprised why buffalo enter in water regularly. This is the relation picked up by tribal artist. Basically thought on mud, basically thought on land. They were quite related with the nature, and I think with the time progress we lost all those things. We refuse to thinking about them, and we are losing the main valuable our cultural motives. I think Lalith Kala Akademi returned back to the tribes. This is the reason, that's why we have to save our past. ఈ యొక్క మంచి అవకాశాన్ని మా ఈ యొక్క అరకు ట్రైబల్ మ్యూజియంలో జరుపుకున్నందుకు ఇక్కడ ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన లలిత్ కళా అకాడమీ వారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి ఇంకా కళాకారుల్ని, అదేవిధంగా మా గిరిజన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చాలామంది కళాకారుల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళను కూడా ప్రపంచానికి తెలియపరిచే విధంగా వాళ్ళతో కూడా ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్గా ఉపయోగపడింది. Yes, come ahead.
we will make one different path, new path for our rich culture of Indian tribal. Of course, Lalith Kala Akademi's main motto was the promoting the Indian contemporary work, but we have to do some concrete work for the tribal art, and that's why Lalith Kala Akademi plan the tribal triennale of India with a word. I think this is the way to help the society, this is the way to save our tribal art, and this is the way to promote the tribal. Thank you very much.